Hi, hello guys. Okay, this is intensive 4, chapter 3, form 4, the mole concept, chemical formula, and chemical equation. Lah. We're going to discuss all the structured questions here. Okay, we're gonna do it in a very quick manner. Lah. Okay, right. Let's see the first question. The mass of an atom is very small and difficult to determine. Yes. So therefore, it can be determined by comparing with a standard atom called relative atomic mass. Relative means kita bandingkan atom ini dengan satu standard atom. இந்த standard atom வந்து பொதுவா நம்ம carbon 12 பாய்ப்போம்ல. Okay, in 1961, chemists across world agreed to choose one isotope to be used as reference, and that is the carbon 12 lah. Okay, முதல்ல relative atomic massனா என்னது? அதாவது carbon 12 இதை 12 பிரிக்கிறாங்க. ஓகே இது 12 பீசஸ் பிரிக்கிறாங்க. அதுலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து ஒரு எட்டமை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ லெட்ஸ் இந்த எட்டம் வந்து ஒரு 24 கிராம்னு வச்சுக்கிங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி 24 பீசஸ் வேணும் அதை பேலன்ஸ் பண்ண. ஓகேயா? அப்போ ஒரு மேஸ் ஆஃப் எட்டமை வந்து நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம்? 1/12 ஆஃப் கார்பன் 12 atom கூட கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இது புரிஞ்சாதான் நீங்கள் டெஃபினேஷனை கரெக்டாக எழுத முடியும். ஓகேயா? ஸோ relative atomic mass is massனா என்னன்னா average mass of an atom of the element. Okay, அதாவது இந்த சொந்தோ இந்த atom X. Okay, we compare to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. அதான் அதோட அர்த்தம். ஓகே, இந்த 1/12 12 பிரித்து எத்தனை பீசஸ் வருதோ அதுதான் அதோட மேஸ்ன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஓகேயா? ரைட். அதாவது கார்பன் எட்டமை 12 உடச்சி ஒரு பீஸ் 1 கிராம். அப்போ 24 பீஸ் வருதுன்னா மெக்னீசியம்க்கு, அப்போனா மெக்னீசியம் வந்து 24 கிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, what is the name of isotope that chosen as reference? Okay, of course we use carbon 12. Why we use carbon 12? Why not others? ஏன்னா carbon 12 வந்து solid, so easy to handle. மற்றதுனா லிக்விடாக இருக்கலாம், கேஸாக இருக்கலாம், easy to flow, easy to spill. அதனால தான் நம்ம அதை பாய்க்க மாட்டோம். Okay, easy to handle. Okay, இல்லாட்டியும் இப்படி கூட சொல்லலாம். Carbon 12 is one of the most found substance. நிறைய இடத்துல எல்லா உயிரினத்துலையும் கார்பன் இருக்கு. ஓகே, ரைட். எல்லா ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்லையும் கார்பன் இருக்கும். Okay, diagram 1 show the comparison between atom X and reference atom. அதாவது இந்த carbon 12 lah. சரி, that was certain. State the relative atomic mass for atom X. Okay, and the picture not so clear. I'm not so sure what is the picture showing. ஏன்னா அது அவ்வளோ கிளியராக இல்லை அந்த பிக்சர், அதனால எனக்கும் தெரியல அது என்னன்ட்டு. பட் ஐ திங்க் லைக் திஸ்லா. இப்போ இதில் ஒரு அட்டம் இருக்கு, இதில் 2 கார்பன் 12 அட்டம் இருக்கு, ரைட்டா? 1 12, அப்போ 2னா 24. அப்போ இந்த அட்டம் எக்ஸ் வந்து 24ல. ஓகே, ஐ திங்க் சோல. ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மேஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா 24 மட்டும் போட்டுருங்க. ஓகே, how many times an iron is heavier compared to one atom of nitrogen? Nitrogen 14 is normal maths lah. Okay, so how many times? So that you get 56. So 56 divide 14 பண்ணுங்க, so you get 4. Okay, question 1 done. Question 2 போடலாம். Okay, table 4 show the equation of two reaction involving oxide of metal P and Q. The empirical formula of P oxide and Q oxide are determined through method 1 and method 2. Yes, empirical formulaக்கு 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து அந்த ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சிஜனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குருசிபிள் லீட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
மெத்தட் 2 வந்து அந்த ஹைட்ரோஜன் கேஸ் பாஸ் த்ரூ பண்ணுறது. இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டலுக்கு பயன்படுத்தணும். ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தினாங்கன்னா அது மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டலுக்கு பயன்படுத்தணும். contohnya adalah magnesium ke பயன்படுத்தலாம், zinc-க்கு பயன்படுத்தலாம், less reactive-னா copper-க்கு பயன்படுத்தலாம், lead-க்கு பயன்படுத்தலாம், அந்த மாதிரி. Okay, so the question, what is meant by empirical formula? Empirical formula kena wajib ingat. So chemical formula that shows the simplest ratio of atoms. Okay, simplest ratio of what? Of atom, of what? Of each element in a compound. Okay, for example வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து CH4 இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இது டோட்டலாக ஒரு compound. கார்பன் ஒரு எலிமெண்ட், ஹைட்ரோஜன் ஒரு எலிமெண்ட். ஹைட்ரோஜன் 4 இருக்கு, அது bilangan atom. அப்போ ஒன்று ஒன்றா வரணும். முதல்ல chemical formula that show simplest ratio of atom of each element in a compound. Okay, ஸோ அந்த வார்த்தை கரெக்டாக வரணும். Suggest the metal Q. Metal Q வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னால reactive metal-ஆக இருக்கணும். So biasanya kita akan gunakan magnesium ataupun zinc sahaja. Jangan pakai aluminium, aluminium tak boleh. Okay, right. When 4.5 gram of element Q burn completely in 7.5 gram of oxide Q, what is the empirical formula for metal oxide? Okay, right. So yang ni soalan empirical formula, jadi kita kena create table lah. Okay, kita create table dulu. So kita ada 4.5 gram of Q burn completely in 7.5% of oxide. Gram, sorry. So that means ada Q dengan O saja kan. Okay, so kita kira mass dulu. Mass of Q is 4.5. Q oxide is 7.5. Jadi oxygen saja berapa? 7.5 minus 4.5 lah, which is 3. Okay, mass dah dapat. Then mole, kita nak cari mole pula. So 4.5, the RMM is 24, and 3, the RMM is 16. Okay, kita kira mole dulu. So when you calculate, you'll get 0.1875, 0.1875. So lepas tu kita calculate the simplest ratio. Okay, simplest ratio dia 1 to 1 lah. So that means your formula is QO. Okay, so this one 1 mark, 1 mark, 1 mark, your compound 1 mark. Okay, which method is suitable to be used empirical formula of copper to oxide? Of course, the reduction method, which is method 1, passing through the hydrogen. So method 1, and then the reason is copper is a metal that is less reactive than hydrogen. That's why kita gunakan hydrogen method in copper. Okay, right. Since it is less reactive than hydrogen, jadi kita gunakan method 1 for copper, lead, benda-benda macam tu lah. Okay, now next question number 3. Okay, question number 3. Write a formula to show the relationship between the number of mole and number of particles of a substance. Okay, actually mole na என்னது நம்ம physically படிச்சிட்டோம். mole na என்னது? mole தான் number of particles of substance. ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகேயா? bilangan mole maksudnya எவ்வளவு particles இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ற விஷயம். அது இத்தனை particles இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றதும் ஒன்று தான், இத்தனை moles இருக்கு சொல்றது அப்படியும் ஒன்று தான். ஓகே, number of particles is actually equal to number of mole. Amount of substance தானே equal to mole னு நம்ம
Physics la padichirukkom. Same thing. Number of particles is amount of substance. Is actually the mole calculation. Mole lah, basically. Find the number of moles that contain in this much of atoms of zinc. Okay. Jadi, dia tanya mole. Okay, so kalau kita nak cari mole, ingat always your standard value datang ke denominator. So you have 9.03 times 10 to the power of 20 atoms of zinc. Zinc memang atom, jadi tak perlu ada banyak benda. Okay, just direct like that. And you should be getting, your calculator should showing 1.5 times 10 to the power of negative 3. Jadi 0.0015 mole. You don't give the answer in standard form like that. Okay. Kalau boleh, buat macam ni. Unless it's a unless it's a Avogadro constant or number of particle, then kamu boleh buat standard form. Now, next one there, a tank contain 2 moles of sulfur trioxide gas. What is the number of oxygen atoms? Sulfur trioxide. Jadi sulfur trioxide ni kita kena tahulah berapa dia punya oksigen dulu. Okay, dia ada bagi tak formula? Okay, so kan dia dah cakap 2 moles, dia dah bagi tahu 2 moles. Biasa, okay, formula dia macam ni. Dia sudah bagi jawapan dia 2 mole. Okay. Dekat sini, you punya Avogadro constant. This is the number of whatever you want to write. So, they already gave you, Avogadro constant is 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, so how you find your x? Just take the 2, multiply by 6.02 times 10 to the power of 23 lah. Okay. And then, but then they asking the oxygen atom. But then they asking number of oxygen atom, you know. This one, 6.02 times 10 to the power of 23 for one atom. Jadi ada berapa atom? Jadi kita ada 3 atom kan. Jadi tadi we need to modify our working already. Okay. Okay, like this lah. The working should be like this. Although 1 mark, this is quite tricky question. So for one oxygen atom, okay, so kita akan ada how many number of oxygen atom divided by 6.02 times 10 to the power of 23 is equals to 2. So x is equals to 2 times 6.02 times 10 to the power of 23. This one for one oxygen atom. Jadi sulfur trioxide got 3 oxygen. So for 3 oxygen atom, jadi kamu ambil jawapan x tu 2 times 6.02 times 10 to the power of 23. Down for one atom, right? Sekarang 3 atom, jadi kita darab 3. Okay, you akan dapat jawapan dia lah. Sorry, I don't have a calculator right now. Okay, right. Wait, I'm using online calculator and calculate with that. So it will be 3.612 times 10 to the power of 24 atoms. Okay, next one. We got an equation here. Sodium, you burn in oxygen, you dapatlah sodium oxide. Semua orang tahu kan formula ni. Okay. Now the question is, give one, interpret chemical equation. Okay, qualitative. Qualitative means jangan bagi nombor. Jangan bagi nombor. Okay, you don't talk anything about numbers. Okay, just tell who are the reactant, who are the product is already enough. Okay, for example, sodium and oxygen are reactant. Meanwhile, sodium oxide is the reactant, is the product. Okay, next. Next, dia tanya apa? Qualitative information based on the basic entities. Okay, you buat seperti biasalah. Okay, for
kalau dia cakap basic entities kan, jangan pakai mole. Basic entities are atom, ion, or molecule. Jadi kita guna atom lah dekat sini. Jadi for sodium atom, react with oxygen, dia adalah molecule. Jadi react with 1 mole. Tengok nampak dah. Saya dah biasa tulis macam tu kan. Kalau cakap basic entity, kena guna atom, ion, molecule sajalah. Okay. So, for sodium atom, react with 1 molecule of oxygen to produce 2 unit of ion tu kita guna unit lah 2 unit of sodium oxide. Saya pun tak tahu dari mana mereka dapat soalan-soalan pelik ni. Ini tak ada dalam buku teks pun. Okay. Right, next one. Copper oxide is reduced by hydrogen to form water and copper. Simple saja. Dia dah bagi semua reactant dan produk. Copper oxide, CuO. Copper 2 maksudnya Cu2+. Oxide is 2-. So, jadi CuO are reduced by hydrogen gas plus hydrogen gas akan menghasilkan water and copper. It is balanced. Okay, right. Next one. If 8 gram of copper oxide, dia dah bagi copper oxide punya mass kan, jadi kita cari mole dia, copper oxide, sorry. So 8 gram, 64 plus 16. So 8 over 80, 1 over 10, 0.1 mole. Okay, so it is 0.1 mole. And dia tanya berapa? Calculate the mass of the copper form. Okay, jadi kita nak compare copper oxide dengan copper. Tengok balik equation, 1 mole to 1 mole. So, if this is 0.1, this is also 0.1. So, what is the mass of copper? Copper is 64. And the mole you should get is 0.1. So, mass is equals to 0.1 multiply 64, where you should get 6.4 gram. Okay? Right. Next one. Question number 4. Diagram 5.1 shows the structural formula of caffeine, which can be natural fertilizer for the plant. State the molecular formula for the caffeine. Oh, kena kira ni. Okay, kita kira C dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Hydrogen, H3. So 3, 6, 9, 10. H10. And then oxygen ada berapa? Oxygen ada 2 saja kan? Okay. And nitrogen 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah caffeine. Now we need to calculate percentage of nitrogen by its mass. Nitrogen ada berapa? 4 kan? Jadi 4 times 14 over the total RMM. Okay, carbon 12 ada 8, H dia 1 ada 10, oksigen ada 16, oksigen 16 dia ada 2, dan 14 for nitrogen but got 4. And then you multiply by 100%. Okay, and you should be getting like 56 over 96. 96. 50s. 194 times 100%. You should be getting 28.87%. Okay. Right. Next one. Based on the percentage of nitrogen by mass you calculated, and urea. What is urea? Oh wait. Fertilizer usually have high content of nitrogen. Nitrogen is needed to enhance growth plant such as vegetable. Among the example of fertilizer used are urea. Based on the percentage of by mass in caffeine and urea, determine the best fertilizer that should be used by a farmer for their plant. So, urea kita kira juga
Tadi kita kira untuk caffeine 28.87, right? Okay, cuba kira untuk urea, nitrogen dia berapa. Okay, nitrogen dia berapa kita tengok. Kita ada 12. Oksigen dia ada berapa ni? Oksigen dia ada 2. So 2 times 16 plus nitrogen n times 2. 14 times 2. And then H dia ada 4. And here the nitrogen is 14 times 2. And then times 100. And then try to calculate this. So when I calculate this using my calculator, which I just found out, 36.84 peratus nitrogen dia lah. Jadi dia lebih tinggi daripada caffeine kan. Jadi urea ialah paling baik lah. So urea fertilizer. Okay, because the percentage of nitrogen in urea, percentage of nitrogen by mass, we compare with mass in urea is higher than caffeine. Okay, next. Okay, we have a copper to carbonate when we heat. Okay, we all know lah, copper to carbonate when we heat the copper to carbonate, dia akan jadi copper oxide and carbon dioxide. So the carbon dioxide gas come here, turn the lime water chalky lah. Okay, what is the function of lime water? To detect the presence of carbon dioxide gas. In exam, don't write any short form, write in full. Write a balanced chemical equation. Okay, copper to carbonate, CuCO3, kita heat, dia akan jadi copper oxide plus carbon dioxide. Okay, next one, question number 5. So we have method 1 and method 2. As I told you, this one reactive towards oxygen method. This one is less reactive than hydrogen method. Siapa yang less reactive than hydrogen, dia akan guna method 2 lah. Okay, what is the meaning of empirical formula? Saya dah bagi tahu tadi. Okay, never mind, I write one more time. Chemical formula. Chemical formula that shows the simplest ratio. Ratio of what? Of number of atom. Atom what? Atom of element. Each element, lagi tepat, in a compound. Okay, next. Based on diagram 4, suggest which method is suitable for the magnesium oxide. Magnesium oxide is reactive towards oxygen, so we use method 1. And for lead to oxide, it is less reactive than hydrogen, then we use method 2. ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஹைட்ரோஜனோட ரியாக்டிவாக இருக்கலையான்னு? இதில் வந்து நம்ம மெட்டல் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் பார்க்கணும். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் காலிங் மீ அ கியூட் ஜிப்ரா ஹேட் மாஸ்டர் in the library, calling me silly girl. Okay, it's more or less dia macam kalau nak cantik mesti apply zinc ferrum. So கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அதுவும் இதுவும். ஏன்னா அது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ், இது வந்து மெட்டல் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ். லைட்டாக தான் மாறி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கார்பன். ஏக்கும் ஜெட்க்கும் நடுவில் கார்பன் இருக்கும், ஜெட்க்கும் ஐக்கும் நடுவில் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும். இப்போ யாரெல்லாம் ஹைட்ரோஜன் கீழே இருக்கா? அயர்ன், யூ புnya டின், லெட், காப்பர், இது எல்லாமே வந்து less reactive than hydrogen. Okay, now they already give you this one calculation like this. Okay, kita nak buat empirical formula for white oxide. Kalau white oxide, kita kena ada metal Y and oxygen lah. Okay, glass tube and metal mother varum. ஏன்னா இது metal
ஆக்சைடு கிளாஸ் டியூப் 3 பொருள் இருக்குது. மாதிரி இது ரெண்டும் கிளாஸ் டியூப் ப்ளஸ் மெட்டல் வாய்க்கும் இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் மெட்டல் வாய் வந்துடும். கரெக்டாக? ஏன்னா the only difference between the first and third column third row is the metal Y. கரெக்டாக? இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், இந்த மெட்டல் வாய். அப்போ தோலா பண்ணுங்கள், அதுதான் மெட்டல் வாயோட இது. ஸோ 4.280 மைனஸ் 4.128 இது ரெண்டு செஞ்சிங்கன்னா 0.152 வரும். ஓகே, 0.152 கிராம் வரும் மெஸ். ஓகே, ஆக்சிஜன் எப்படி நம்ம இது பண்ணணும்னா, ஓகே கிட்டுங்க ரெண்டாவதையும் மூணாவதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. கிளாஸ் டியூப் மெட்டல் வாய் இது ரெண்டையும் நம்ம தோலா பண்ணால் ஆக்சிஜன் வந்துடும். இது ரெண்டையும் தோலா பண்ணுங்க. 4.280 மைனஸ் 4.318 minus 4.280. So kamu akan dapat 0.038. Okay, kamu akan dapat 0.038. Okay, sekarang kita ambil mol dia. 0.152. Y punya RMM adalah 64. Copper lah. 152 divided by 64. Jadi saya akan dapat 0.002375 வருது. இந்த இடம் 0.038 divided by 16. இதுலயும் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 0.002375 கிடைக்குது. ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே டிவைட்லாம் பண்ணிருங்க, அதெல்லாம் காட்டாதீங்க டிவிஷன்லாம் 1 to 1ல ஒரே நம்பரில். ஸோ ஃபார்முலாnya adalah YO. Okay, hydrogen gas is flowed for 10 seconds before the heating start. Why? ஏன் நம்ம ஹைட்ரோஜன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 செகண்ட்க்கு ஹைட்ரோஜன் கேஸாக போடுவாங்க. Because we don't want other gases to be inside the combustion tube. Okay, so to eliminate any gas that present in the என்ன டியூப் சொல்லியிருக்காங்க, glass tube, in the glass tube. Okay, right. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஓகே, நான் இந்த வாட்டி மறுபடியும் கெஃபினா அப்படின்னு கேட்பீங்க. எஸ், கெஃபின் தான். ஆனால் இந்த வாட்டி மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. இது மேபி டிஃப்ரெண்டான கொஷனாக இருக்கலாம். ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலா kena tahu juga. இது வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். chemical formula that shows actual number, the correct amount, actual number of atoms of each element in a compound. Okay, in a compound. Okay, name all the element present. நம்ம தான் மல்லி செஞ்சுமே, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Okay, so molecular formula நம்ம முதல்ல தேடி கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, லாஸ்ட்லாம் நான் tulis lagi. Kira lagi sekali. Okay, C8H10O2N4. C8H10. Sorry guys, phone வந்துச்சு. Oxygen and nitrogen 4 இருந்துச்சுல. Okay, now எல்லாமே boleh bahagi dua kan. Jadi empirical formula semua bahagi dua. C4, H5, O and N2. State the type of particle exists in caffeine. நீங்க பாருங்க எல்லாமே non metals தானே. non metals இருந்தா அது molecule. Metal and non metal இருந்தா அது ionic. Okay, next question 7. Okay, the volume occupied by 1 mole of gas in diagram 4 show 2 balloons
என்னடா திடீர்னு I think அவங்க ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Diagram 4 show two balloons containing same volume of oxygen gas and carbon dioxide gas at standard temperature and pressure. நார்மலாக நம்ம 24 பாய்ப்போம், இன்னொன்று ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு 22.4 பாய்ப்பாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் அ மோலார் வால்யூம்? மோலார் வால்யூம்னு என்னது? த வால்யூம் occupied by 1 mole of gas. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. What is the number of mole in balloon A and balloon B? ஓகே, அவங்க தான் சொல்லிட்டாங்கல்ல, இது 22.4 தான் 1 mole. இதுவும் அது ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும், கார்பன், இது கேஸாக பார்த்தாக்கா இது 1 mole, இது 1 mole, ரெண்டுமே 1 mole தான். ஓகே, because 22.4 is equal to 1 mole. Okay, now state the relationship between number of mole with the mass of the gas in balloon in B. Okay, இப்போ very simple. இப்போ 22.4 is 1 mole, correct? அப்போ 1 mole is also equal to molar mass, betul tak? அப்போ என்ன அதோட molar mass? கார்பன் வந்து 12, ஆக்சிஜன் 2 இருக்கு 32, அதனால 44. அதனால 44 கிராம் சொல்றதும் ஒன்று தான், 22.4 dm cube சொல்றதும் ஒன்று தான், 1 மோல்னு சொல்றதும் ஒன்று தான். இதெல்லாம் ஒன்று தான். Okay, must know the relationship first. So state the relation. So number of mole with gas. So 1 mole equal to 44 gram for carbon dioxide lah. Okay, next. A chemist analyzes that compound that give off the smell of ripe banana. Okay, dia ada bagi ni lah. Okay, empirical formula untuk 3 bahan di sini. Carbon, hydrogen and oxygen. Okay, first one the mass பார்க்கலாம். Dia dah bagi mass untuk 64.62. Take the mass. Hydrogen வந்து 10.77. Oxygen வந்து sometimes கொடுக்க மாட்டாங்க, and others are oxygen அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம calculate பண்ணணும். ஆனால் இந்த question they gave us. Okay, nah அதான் mass. Kan kita cari mole. 64.62 kita divide by 12. 10.77 kita divide by 1. The molar mass 24.61 we divide by 16. Okay, jadi kita cari dia punya saya lupa cari mole dulu. 64.62 divided by 12. Kita akan dapat 5.385. And this one 10.77. Okay. 24.61 divided by 16. This one I'm getting 1.538125. Okay, jadi kita kira simplest ratio sekarang, take the whole number only. Everything divided by 1.538125. So 5.385 divided by 1.538125. So yang ni lebih kurang saya dapat 3.5 lah. Okay, tak apa, tunggu dulu. Kalau dapat perpuluhan, macam mana kita nak deal? Okay, kita nak tengok hari ni. This one 10.77 divide by the simplest ratio. Ini saya dapat exactly 7. Okay, and then this one will get 1. So since kita ada whole number 3. Kita tak ada integer, we got decimal. Okay, kita kena darab 2 semua ni to get whole number. Very good question. This one 7, 14 and 2. So C7 H14 O2 is a ester lah. Dia ester. Okay. Right, next final question. Question number 8. Okay, what was that? Diagram 6 show a type of bath bomb. Bath bomb. Bomb mandi.
Okay, from two materials, sodium bicarbonate and citric acid. Okay, அவங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் கிடைக்குதான். அது பாம்பு வெடிச்ச உடனே பெரிய பாம்பா இருக்கும் போல. சரி, இப்போ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் கைஸ். இதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இங்கே 3 இருக்கு, ஆனால் இங்கே என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஓகே, kita balance yang mana dulu? இங்க Na3 இருக்கு, அதனால நான் முதல்ல இங்க 3 போடுவேன்னு வச்சுக்கீங்க. ஓகே, 3 போட்டேன். ஹைட்ரோஜன் அங்கேயும் இருக்கு, ஆக்சிஜன் அங்கேயும் இருக்கு. எண்ணெயும் கார்பனையும் சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். இப்போ கார்பன் மொத்தமா இந்த இடத்துல 3 இருக்கு, ஆனா இங்க சாரி, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 6 இருக்கு, 7. ஓகே, இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். Hydrogen di sini ada 5 campur 27. Sini ada 8 campur 19. ஓகே, Na3 இருக்கிறதுனால கன்ஃபார்மாக இந்த இடத்துல 3 நான் போட்டே ஆகணும். ஓகே, அது கரெக்டு. ஓகே, அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஏன்னா கோத்தா போட்டிருக்க இடமெல்லாம் நம்பர் வரணும்னு அவசியம் இல்லையா. மேபி ஒன்றா கூட இருக்கலாம்ல. ஸோ யா, இது ஒன்று போக மாட்டேது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த இடத்துல C6, இந்த இடத்துல C6. அப்போ இந்த இடத்துல C வந்து 3 இருக்குது, மின்னுக்கு டைம்ஸ் 3. ஆனால் நான் முதல்ல இங்கே 3 போட்டுடுறேன். ஓகே, அப்புறம் அடுத்தது வந்து அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆக்சிஜனை தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து 6 இருக்குது, இந்த இடத்துல 7 இருக்குது, இங்கே ஆக்சிஜன் 7 இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து எத்தனை வரணும், 6 வரணும். அதில் 3 இங்கே வந்துருச்சு. 6 இங்கே வந்துருச்சா? இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம், ஆக்சிஜன் ராய். ஓகே, நான் எதை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே வெயிடா. ஓகே, sekarang இங்கே ஏன் கார்பன் 3 போட்டோம், ஏன்னா இங்கே கார்பன் 3 இருக்குது. இந்த கார்பன் 6, இங்கே கார்பன் 6. ஓகே, இங்கே ஆக்சிஜன் 7, இங்கே ஆக்சிஜன் 7. ஓகே, இப்போ இங்கே ஆக்சிஜன் கால்குலேட் பண்ணால் 9 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஆக்சிஜன் 3 darab 3 9 kan. ஸோ அப்படி பார்த்தா இங்கே 6 வந்துருச்சு ரைட்டா. 3 kali 2 6. அப்போ இங்கே 3 வேணும். ஓகே, sekarang ஹைட்ரோஜனை பேலன்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். ஹைட்ரோஜன் வந்து இந்த இடத்துல 5 இருக்குது. ஓகே, ஹைட்ரோஜன் பார்க்கலாம் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு. saya rasa di sini 1 lah. அதெல்லாம் மாறலையே. ஓகே, இப்போ ஹைட்ரோஜன் வந்து இந்த இடத்துல 5 இருக்கு, அப்புறம் 3 kali 2 6 இருக்கு ப்ராடக்ட் சைட்டில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஜன் 3 இருக்கு, அப்புறம் இங்கே ஒரு 8 இருக்கு, 11 வேணும். ஸோ கரெக்டா, H5, H ஒரு 6, 11. இங்கேயும் 11. பேலன்ஸ்லாம் 5 plus 6 11, 3 plus 8 is 11. ஓகே, எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. So this is how it going to look like lah. Okay, now state qualitative and quantitative. ஐயோ கடவுளே. சரி, ரியாக்டன் வந்து இதில் ரியாக்டன் குவாலிட்டேட்டிவ் மாதிரி பார்க்கலாம். இல்லை ரியாக்டன் பார்த்தீங்கன்னா NaHCO3 வந்து என்னமோ கார்பனேட் தானே சொன்னாங்க, சோடியம் பைகார்பனேட். அப்புறம் C6H8O7 வந்து சிட்ரிக் ஆசிட். ஆரஞ்சிலலாம் இருக்குல்ல அந்த ஆசிட், சிட்ரிக் ஆசிட். ப்ராடக்ட் வந்து kita ada 3 carbon dioxide, water, and one more is what we need to see to produce sodium citrate salt. So sodium citrate எல்லாம் பற்றி கண்ணில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து செய்கிறவர் தான். அப்புறம் குவான்டிடேட்டிவ் எழுதணும்ல. 3 mole, முதல்ல 3 தானே பார்த்தோம். 3 mole of sodium bicarbonate react with 1 mole of citric acid to produce 1 mole of sodium citrate
3 mole of carbon dioxide, 3 mole of water. 3 mole of carbon dioxide and 3 mole of water. Okay, so ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக முடிக்கலான்னு பார்த்தா ஒரு கேள்வி இருக்குது, கால்குலேஷன் இருக்கா? ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, மைரா ஓகே, மைரா யூஸ் 2.52 gram of sodium bicarbonate to be react with citric acid to make the bath bomb. Calculate the mass of citric acid needed. ஓகே, முதல்ல sodium bicarbonate ஓட இது பார்க்கலாம், number of mole of sodium bicarbonate. ஸோ அது வந்து 2.52 gram பாய்ச்சிருக்காங்க. Out of the molar mass of sodium bicarbonate is NaHCO3. Na வந்து 23, ஹைட்ரோஜன் 1, கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் NaHC, ஆக்சிஜன் 3, 3 times 16. இது மாதிரி எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலாம். 0.52 ஸோ 0.03 கிடைக்குது. ஓகே, kita nak compare NaHCO3 dengan apa ni? Citric acid C6 Ayo, HCl07. So Na சோடியம் வந்து 3னா citric acid 1 தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து 0.03னா this should be 0.01. ஸோ mass of citric acid எவ்வளோன்னு செக் பண்ணுவோம். C6 12 times 6, H8 7 times 16. M equal to 0.01 multiply 12 times 6 campur 8 campur 7 times 16, 192. So equal to 1.92 gram itu. Okay, so that's the answer. I think that's all only lah. That's all for chapter 3. Okay, right, I'm gonna upload now.